O momento congelou. Não porque o tempo parou, mas porque todos na sala de reuniões entenderam que a morte acabará de entrar pela porta vestindo um terno cinza sob medida e carregando uma maleta cheia de meses de raiva e desespero acumulados. O andar executivo do edifício Ashford Brolhava com a luz dareda de tarde, aquele tipo de luz que faz tudo parecer temporal e importante. Janelas do chão e o teto davam vista para a cidade, expanso abaixo, prédios tocando as nuvens. O tráfego se movendo como sang através das veias. Patricia Ashford estava perfeitamente parada, seu rosto composto uma expresso de interesse profissional que ela havia aperfeiçoado ao longo de 4 décadas de reuniões de diretoria. Sua respiração permanecia constante. Sua postura permanecia ereta. Mas sua mão esquerda, pendurada ao seu lado, estava se movendo. Formas pequenas, intencionais, precisas. Asterisk ele tem uma arma. Neo se mova. Ligue para o 911 agora. Asterisk. Marcus Webb estava no canto de sala de reuniões, ainda segurando a escada de alumínio. Sua xícara de café estava estalacada no chão de mármore polido. O líquido marrom se espalhando pela superfície impecável como segredos derramados que nunca poderiam ser limpos. Marcus leu os sinais de Patricia imediatamente, cada letra, cada palavra. Neo porque ele faz fluent língua de sinais americana. Neo era. Mas porque seu filho Jaden nasce certo profundo. Durante 2 anos, Marcus passou suas noites aprendendo a se comunicar uma língua que exigia nada além de presença, atencao e despósico da pai para entrar no mundo de seu filho em vez de insistir que seu filho vivesse no seu. O homem ao lado de Patricia era Robert Kring, 58 anos. Turno de carveo que custo mais do que Marcus ganhou 2 meses. Sapatos de couro italiano pálidos brilharam como espelho. Ex-gestor de fundos de hedge procurado 3 estados por fraude e desvio de verbas. Sua mão direita estava enfiada dentro do palito como confiança casual de alguém que sabia que detinha poder absoluto sobre todos na sala. O volume sob o tecido era inconfundível. Uma arma. Uma pistola. O pai de Marcus havia sido policial antes de ser morto cervico quando Marcus tinha 8 anos. Marcus aprendeu a reconhecer a forma das armas da mesma forma que outras crianças aprendem a reconhecer animais. Todos ficam calmos, diz Robert. Sua voz suave como seda, sobre vidro quebrado. Uma voz que sugeria que ele havia ensaiado esse momento 1000 vezes sua mente. Isso vai acabar 10 minutos. Ninguém precisa se machucar. Isso é simplesmente uma negociação de negócios que requer alguma alavancagem para funcionar corretamente. A mão de Patricia se move novamente, movendo se como preciso de alguém que estava sinalizando há mais tempo, do que Marcus sabia que a linguagem de sinais existia. Os movimentos eram rápidos e deliberados, soletrando palavras com clareza. Asterisk Marcus. Por favor. Meio telefone. Na minha bolsa. Ligue para o 911 quando ele não estiver alhando. Diga a eles o que estou acontecendo aqui. Asterisk. Marcus trabalhou como zelador no edifício Ashford por 8 anos. 8 longos anos limpando essas salas de reuniões à noite, esvaziando as lixeiras que transportavam de papéis considerados muito sensíveis para passar pela reciclagem normal, limpando as mesas de vidro onde decisões de milhões de dólares eram tomadas salas nas que ele nunca deveria estar durante o dia. Ele conhecia a despósico de todos os escritórios executivos. Sabia que as portas trancavam e que as não trancavam. Conhecia os códigos de segurança porque os executivos não se preocupavam em mudá-los. Não acavam que o homem invisível que esvaziava o lixo se lembraria dos números. Mas uma reunião de emergência foi convocada às 3 da tarde. A CEO estava revisando os projetos trimestrais com sua equipe senior.
Os números sigirium que a empresa poderia neo, sobreviver sem uma reestruturação agressiva. Marcus havia entrado para substituir uma luminária queimada. Uma tarifa de manutenção de rotina. Ele ainda segurava a escada de alumínio. Su cinto de ferramentas pendurado solto. Msua cintura. Robert, diz Patricia. Sua voz neo revelando nada. Mentindo o tom que usaria para discutir os lucros trimestrais com su conselho de diretores. Ok quer que você queira. Vamos discutir isso racionalmente. Neo ha absolutamente nenhuma necessidade de que alguém se machuque. Neo ha necessidade de armas de qualquer tipo. Sem necessidade? Robert sorriu. E o sorriso era genuíno. Nascido do homem que se convence de que o que estava fazendo era justificado. Você liquidou meio fundo. Você convocou uma coletiva de imprensa e anuncia que minha estratégia de investimento era fundamentalmente ética. Você convence todos os principais investidores a retirar capital. Você foi a redes financeiras e chama meus métodos de predatórios. Você destruiu 3 anos de trabalho, 3 anos construindo algo que deveria me tornar rico, que deveria me fazer importar, porque você tinha preocupações sobre práticas éticas. Você entendeu que fez comigo? Essas preocupações acabarão me custando tudo. Minha reputação, minha carreira, meu futuro. Ele puxou a arma ligeiramente para frente, apenas o suficiente para que todos na sala a vissem claramente. A arma era uma Glock 19, metal preto que parecia absorver a luz de tardem vez de refletir-la. A sala inhalou. Ninguém exhalou. David Chun, o CFO, estava congelado com sua xícara de café a meio caminho dos lábios, com vapor ainda subindo dela. Sarah Martinez, a diretora de operações, tinha a mão parada a poucos centímetros do telefone antes de pensar melhor e desistir de alcançá-lo. James Rodrigues, o VP de desenvolvimento, estava polido como papel velho. Linda Harrison, a conselheira geral, parecia estar tentando calcular solucos legais para problema sem soluco legal. E havia Patricia Ashford, CEO, bilionária, mulher que construiu império do nada, e ela estava alhando diretamente para Marcus Webb com uma expresso que pedia para ele ser mais do que invisível. Estava pedindo para ele ser herói. E eu preparei documento, continuou Robert. Você vai assiná-lo. Ele transfer 50 milhões de dólares de reserva de empresa para uma conta offshore que eu controlo. Esse dinheiro vai imediatamente. Enteo eu vou embora. Ninguém se machuca. Todos veio para casa com suas famílias. Todos podem finger que esta tarde nunca aconteceu. Robert, Patricia diz, e havia algo quase gentil sua voz. A voz de uma mulher que estava tentando entender a desespero de homem. 50 milhões de dólares neos são transferidos assim. Isso requer aproveito do conselho. Requer registros na SEC. Requer documentação legal e auditorias. Neo é como retirar dinheiro da caixa eletrônico. Eu não me importo como sistema, Robert diz. E sua voz havia adquirido a qualidade de alguém que estava em queda. Alguém começando a entender que su plano cuidadosamente construído já estava se desfazendo. Você criou essa situação. Você vai consertá-la. Você tem 40 minutos antes do mercado fechar. E se alguém chamar a polícia, se alguém tentar sinalizar por ajuda, se alguém tentar ser herói, eu começaria a adorar. Começaria com David porque ele parece que está prestes a fazer algo estúpido. A mão de Patricia se move novamente, movendo se como graca casual de alguém ajustando sua posição na cadeira. Os movimentos eram rápidos e deliberados. Marcus. Por favor. A escada. Faca barulho. Pre-uma distração. Qualquer coisa que o faca desviar ou olhar de mim por pelo menos segundo. Marcus entendeu imediatamente. A escada era su alibi. Trabalhador de manutenção fazendo barulho era invisível. Esperado. Sem importância. Robert, presso sua própria narrativa de crise e poder,
ignoraria o barulho de fundo de mesma forma que provavelmente havia ignorado Marcus completamente quando ele entra na sala pela primeira vez. Ele vai de volta para o fixture de luz e começou a trabalhar devagar, deliberadamente, com cuidado exagerado. A luz zumbia enquanto ele ajustava a fiaqueo. Suas mãos se moviam com a lentidão deliberada que sugeria que ele estava trabalhando em algo delicado. Então ele, acidentalmente, disse um parafuso. Ele caiu no chão de mármore com som metálico agudo que ecoou pela sala de reuniões como pequeno sino anunciando o jantar. O som estava alto o suficiente para ser irritante. Suave o suficiente para ser plausível. Cuidado, disse Robert sem olhar para ele. Seus olhos ainda fixos em Patricia. Desculpe, disse Marcus sem voz baixa. Sua voz a voz del pedido de desculpas, a voz de homem se desculpando por existir. Ele a baixa para pegar o parafuso, movendo-se devagar, movendo-se com cuidado, movendo-se com a deliberada intenção de alguém que entendia que movimentos súbitos podem desencadear violência. Seus dedos encontraram o parafuso, mas também encontraram outra coisa. Seu telefone, seu bolso. Ele o desbloqueia silenciosamente. Seus dedos se movendo como memória muscular de 1000 acos rotineiras. Ele abriu o aplicativo de gravação de voz de costas. Seu corpo posicionado de forma que Robert não pudesse ver o que suas mãos estavam fazendo. Patricia, disse Robert. Sua voz assumindo o tom de homem lendo roteiro que havia escrito sua mente 1000 vezes. Pegue o telefone. Ligue para o seu banqueiro. Diga a ele que você está transferindo 50 mil para o número de conta que ut daria. Diga a ele que é uma emergência. Diga o que for necessário para fazer isso funcionar. Patricia alcançou o telefone na mesa com a mão direita. Sua mão estava firme. Sua voz estava firme. Mas sua outra mão continuava se movendo. Continuava sinalizando, continuava soletrando para Marcus o que ele precisava fazer. Asterisk ligue para a segurança do prédio. Diga a eles o que está acontecendo aqui. Tenha cuidado. Ele vai vir. Use palavras em código. Use o elevator. Ele não vai entender. Asterisk. Marcus subiu de volta pela escada. Telefone pressionado contra o peito. O aplicativo de gravação rodando silenciosamente. Ele posicionou seu corpo de forma que Robert não pudesse ver suas mãos nem por instante. Ele navegou a extenso de segurança com o polegar e disco, movendo-se com a lentidão que sugeria que ainda estava trabalhando na instalação. Uma chamada, duas camadas, três camadas. Segurança do prédio, responde uma voz feminina. Teresa Gomes. Marcus trabalhou com ela por 8 anos. Ela reconheceu sua voz imediatamente. Sim, oi, disse Marcus, sua voz normal, casual, a voz de trabalhador de manhã que havia ligado 1000 vezes antes. Esta na sala de reuniões executiva, 32º andar. Problema elétrico. Fiaqueo defeituosa. Preciso de gesto de instalações. Bem urgent. O elevator continua fazendo sons estranhos. Teresa ouviu o código. Ela entendeu que algo estava muito errado. Quantas pessoas na sala de reuniões? Ela pergunta em voz baixa. Cerca de 45 minutos antes que alguém tome uma decisão sobre esse, isso é seguro, disse Marcus. Antes que uma decisão seja tomada que não pode ser desfeita. Fique na linha, disse Teresa. Não desligue. Está chamando isso agora. Marcus mantive o telefone pressionado contra o peito. A linha aberta, a gravação rodando. Abaixo dele, Patricia estava ao telefone com seu banqueiro, David Rothschild. David e Patricia. Preciso executar uma transferência de emergência. 50 mil de reserva de empresa. Sim, eu entendo. Preciso que isso seja concluído em 30 minutos. David hesitou. Patricia, isso é irregular. Isso requer aproveito do conselho. Eu sei, disse Patricia. Ligue de volta em 5 minutos e confirme que é impossível.
Digami pelo vivavos para, que todos nesta sala possam ouvir, que neo ha como mover 50 mil de dólares em 30 minutos. David entendo. Posso fazer isso. Robert estava satisfeito. Ele santo em uma das cadeiras de curo, a arma reposando, em SU Colorado, e espero. Marcus de su a escada lentamente. Ele reuniu suas ferramentas. O telefone MSU bolso ainda estava gravando. Com licença, disse Robert. Para onde você acha que está indo? Marcus Peru. SU coração parecia punho batendo contra suas costelas. Ele havia sido visto. Sua invisibilidade havia penetrado. O trabalho está feito. Disse elem voz baixa. A luz está concertada. Você do SU cominho. Robert o estudo. Marcus entende por que as pessoas temem Robert Crane. Neo era a arma. Era o conhecimento de que, se você importas menos do que a narrativa dele, seria removido. Va, disse Robert finalmente. E neo fail com ninguém. Marcus nu como cabica e se dirigiu para a porta. Ao passar por Patricia, a mão dela movu. Asterisk obrigado. Jaden T. ama. Diga a ele que eu mandei olá. Asterisk. Marcus neo sabia como Patricia subira sobre su filho. Ele neo sabia que su Facebook era público. Ele neo sabia que ela o havia visto ensinando outros funcionários a linguagem de sinais na sala de descanso. Ele neo sabia que ela havia ligado para a escola de Jaden e doado 50 mil dólares. Ele caminhou dirico a escada. Ele tinha 30 minutos. Talvez 45. Robert eventualmente descobriria que Patricia neo tinha acesso a 50 mil capital líquido. Ele entraria em pânico. Pessoas desesperadas com armas tomam decisões terríveis. Marcus ligou para sua ex-esposa, Keisha. Ela atendeu no primeiro toque. Ela sempre fazia isso. O que há de errado? Ela disse. Eu preciso que você pegue Jaden na escola mais cedo. Marcus disse em voz baixa. Levo para algum lugar seguro. Algum lugar público. Me liga antes de fazer qualquer coisa. Keisha conhecia quil tom. Oito anos divorciados, mas para sempre conectados a través de Jaden. Ela entendeu que algo estava terrivelmente errado. Eu já estou pagando minha bolsa. Ela disse. Há uma situação no prédio. Homem armado. Eu preciso que Jaden esteja seguro antes que a segurança responda. Keisha desligou e movu. Ela pegou su casaco. Disse ao chefe que estava sendo. Caminhou a escola. Ela pegou Jaden 20 minutos depois. Jaden estava confuso. Eles tinham uma rotina. Mas a urgência de Keisha era uma linguagem que ele entendia. Eles saíram imediatamente. Enquanto isso, Marcus chegou ao escritório de segurança do andartério. Teresa já estava lá com James Chunt, o chefe de segurança. Eles estavam assistindo as transmissões ao vivo. James era homem coreano-americano na casa dos 50 anos, que trabalhava em segurança corporativa há 30 anos. Fel comigo, disse James. Ele chama Robert Crane. Disse Marcus, reproduzindo a gravação. Ele está armado. Ele está forcando Patricia Ashford a transferir fundos de empresa. Ele está na sala de reuniões com 5 pessoas. A CEO está comunicando em linguagem de sinais. Ela sabe que eu posso entendê-la. James já estava chamando a polícia. Abordagem silenciosa e ele disse. Sem sirens. Envie suas melhores pessoas. Os próximos 40 minutos desenrolarão com terrivel preciso. Robert ficou agitado enquanto Patricia confirmava que a transferência era impossível. O sistema foi projetado para evitar isso. Existem salvaguardas. Robert levantou. Ele começou a gritar. Você está enrolando. Neo estou. Diz Patricia, com a voz calma. O sistema neo funciona assim. 50 mil neo podem simplesmente desaparecer. Enteo fermos do jeito difícil. Diz Robert. Sua mau aperto na arma. Su dido movu dirico ao gatilho.
Foi inteo kea equipe soit intendu que neo podium esperarmes. Els interam pellis duas portas simultaneamente. Formiceo tatica. Armas impunho. Voces gritando. Patricia, intendendo, cae no chao. Os cinco executivos caerum. A sala de reuniões se transforma corpos acatados contra o marmor. Robert se viru. A arma levantando se. Porum instant terravel. Todos entenderam que estavam entre a vida e a morte. Enteo James chin entra na porta. Ele havia trabalhado quins anos nest preju. Ele havia visto Marcus ensinar linguagem de sinais para a equipe de noite. Ele entendia que às vezes era preciso ser mais do que uniforme. Robert, James disse, com as mãos vis-à-vis, voz firme. Acabou. Coloca arma no chão. Vamos conversar. Amauda Robert tremia. A arma vacilava. Seu desespero e medo latavam seu rosto. Enteo ele abaixo sua arma. A equipe soit se movu com preciso. Robert estava no chão, algemado. Recebeu seus direitos. A arma foi assegurada. Os executivos foram escoltados para a segurança. Patricia permaneceu no chão, respirando, entendendo que havia sobrevivido porque alguém invisível estava prestando atenção. Nas salas de detenção 2 horas depois, Robert crane soube que toda a sua operação havia sido gravada. Neo apenas pela sua confissão, mas por zelador com telefone, cima de uma escada. Fazendo seu trabalho enquanto vestia a autoridade do homem que entendia que a coisa mais poderosa que você pediria fazer era simplesmente prestar atenção. Patricia pediu para falar com Marcus em particular. Ela o encontrou no escritório de segurança. Seu turno terminado, mas ele não havia saído. Você salva minha vida, ela disse. Você pediu ajuda, Marcus respondeu. Eu ouvi. Patricia olhou para esse homem com quem nunca havia falado 8 anos. Ela tentou reconciliar o zelador invisível com o herói descrito. Por que você ainda está aqui? Ela perguntou. Porque eu precisava saber que você estava segura, Marcus disse. Porque meu filho é surdo. Eu passei 2 anos aprendendo a viver de maneiras que a maioria das pessoas nunca faz. Porque você confia sua vida a mim? E isso importa. Patricia se sentou. Qual é o nome do seu filho? Jaden. Ele tem 2 anos. Surdo desde o nascimento. Fale-me sobre ele. Marcus contou a ela. Sobre a inteligência de Jaden. Seu humor. Sua maneira de ver o mundo. Sobre a escola que custava mais do que Marcus ganhava por ano. Sobre os aparelhos auditivos que ele às vezes usava, às vezes não, porque o mundo era mais silencioso sua cabeça. Sobre as aulas de arte, como suas mãos se moviam desenhando, criando universos no papel. Patricia ouvia de maneira que nunca havia feito antes. Neo como uma CEO. Neo como uma negociadora. Apenas como uma humana aprendendo sobre outra humana. Quando Marcus terminou, Patricia disse. A empresa tem fundo de bolsas do estudo. Quero indicar Jaden. Bolsa Integral 8 a Universidade. Quero que ele saiba que o mundo o vi. Eu não posso aceitar isso. Disse Marcus imediatamente. Você pode, responde Patricia. O que você fez foi pai protegendo outras pessoas. Isso merece reconhecimento. Patricia se levantou. Estou oferecendo a você uma nova posição. Diretor de segurança do edifício e reconhecimento de funcionários. $90,000 por ano. Você se reporta a mim. Seu trabalho é garantir que cada pessoa neste edifício saiba que é vista e valorizada. Marcus encarou. Suas alhas se encheram de lágrimas. Eu não sou qualificado. Você é exatamente qualificado, disse Patricia. Porque você entende o que significa ser ignorado. E você entende o que significa prestar atenção mesmo assim. 6 meses depois, o edifício Ashford revelou o protocolo de segurança Marcus Webb. Sistema que dava a cada funcionário uma maneira de relatar preocupações em silêncio. Uma forma de sinalizar perigo sem falhar.
O protocolo usava linguagem de sinais concourse. Vermelho significava perigo imediato. Amarillo significava preocupação. Verde significava gratidão. Todos os funcionários aprenderam. Executivos, zeladores, seguranças, pessoal administrativo. Jaden participou de cerimônia. Ele usava aparelho auditivo uma orelha e dixo a outra natural. Ele ficou ao lado de seu pai, assistindo Patricia cortar uma fita. Ele observou seu pai sendo homenageado neo por ser invisível. Mas por ver alguém quando, mas ninguém via. Patricia se aproxima deles. Ela sinaliza cuidadosamente, palavras aprendidas ao longo de 6 meses, fazendo alas 2 vezes por semana. Obrigado pela coragem do seu pai. Patricia sinalizou. Jaden sinaliza de volta, movimentos fluidos e expressivos. Obrigado por vê-lo. Naquela noite, Marcus sentou-se com Jaden seu apartamento. Eles pediram pizza e assistiram filme com legendas. Jaden sinalizou o diálogo. As mãos se movendo naquela linda língua que havia salvado vidas. Papai. Jaden sinalizou, expressou Síria. Você está feliz agora? Marcus pensou sobre a pergunta. Sobre o invisível se tornando visível. Sobre CEO aprendendo a ouvir. Sobre menino de 2 anos sabendo que seu pai era herói. Sim, Marcus sinaliza de volta. As mãos se movendo com todo o amor que possuía. Está feliz agora. Do lado de fora, a cidade zambia com milhões vivendo vidas invisíveis. Mas apartamento, prédio, canto do mundo, alguém estava prestando atenção. No edifício Ashford, pessoas invisíveis estavam se tornando visíveis. No coração de pai que aprendeu a ouvir, uma criança nascida surda estava ensinando ao mundo o que significava realmente ouvir.